Hello everyone. Здравствуйте, уважаемые участники. Happy New Year, by the way. Happy New Year 2018. Сегодня у нас 16 января 2018 года. So we're gonna have do a review of this level 1 content, the basic notions, and then На этом семинаре мы повторим основную информацию первого уровня, основные понятия. If we have time, we will allow some time for questions, but I want to be sure to spend some time in the basics because, as you know, it's very important. So let's begin. В конце семинара мы отведем некоторое время для вопросов, но до этого, конечно же, мы должны повторить основные понятия, основную информацию, потому что это очень важно. Давайте начнем. So we have the Tomatis method, the talks up, a system based on listening education, and it's a system that fits the physiology of the ear. Метод Tomatis работает с системой Talks Up, которая основана на физиологии слушания. It respects the functioning of the ear, and remember, the gating system, I'm going to talk about that, respects the functioning of the ear. Это система, которая принимает внимание функции уха, и, конечно, мы должны помнить об эффекте чередования, которое также направлено на поддержание функций уха. So if we come back to the ear, remember we have three parts: external part, middle ear, and inner ear. Если мы говорим о строении уха, то мы должны помнить, что ухо состоит из трех основных структур. Это внешнее ухо, среднее ухо и внутреннее ухо. And technically we have an action through the gating system. We have an action upon the muscles situated in the middle ear. И если мы говорим о системе чередования, то она в первую очередь воздействует на мышцы, расположенные в среднем ухе. Because in the view of Tomatis, these muscles, these two auditory muscles, they are able to manage the acoustic energy impinging on the ear and on the brain, actually. По мнению Альфреда Томатиса, именно эти мышцы как бы воздействуют на акустическую энергию, которая попадает в ухо. So we have an action. We exert a kind of gymnastic on these two small muscles to regulate what is happening inside the inner ear. Поэтому мы как бы оказываем своеобразную гимнастику на эти две слуховые мышцы для регулирования того, что происходит непосредственно во внутреннем ухе. And of course, keep in mind that in the Tomatis view, the ear means two elements. Means the cochlea, the auditory part, but also, and it's very important, the vestibule, which is the motor part of the ear. Мы должны помнить, что Альфред Томатис, когда говорил об ухе, принимал во внимание очень два важных элемента. Это улитка во внутреннем ухе, то есть улитка, которая отвечает за слушание, то есть за слуховые функции уха, а также преддверие, которое отвечает за моторные, вестибулярные функции уха. So we always have an action upon these two parts at the same time. Whatever the program, we always have an action upon the vestibule, meaning body schema, coordination, muscle tone, spatial navigation, and also on the cochlea, sound analysis. Okay. Поэтому о какой бы программе мы ни говорили, мы всегда говорим о воздействии на эти две части уха. То есть на преддверие, которое отвечает за координацию, за положение тела в пространстве, за тонус, за ориентацию в пространстве, а также за улитку, которая отвечает непосредственно за слуховые функции, восприятие звуков. So according to the program, of course, we can put more emphasis on the motor aspect of the ear, on the vestibule, or some emphasis on the cochlea. Depending on the program, we can, of course, have variations according to the impact
we wish to produce upon the vestibule or the cochlea. То есть в зависимости, конечно, от программы мы можем усилить акцент или подчеркнуть акцент на одну из этих двух частей. То есть если мы говорим о моторных функциях, за них отвечает преддверие, или если мы говорим о функциях слушания, восприятия звуковой информации, за это отвечает улитка. И, конечно, каждая из программ имеет воздействие на одну из этих частей. But before talking about the program, a few words about the gating system. Но до того, как мы перейдем к обсуждению программ, еще скажем несколько слов о системе чередования. Because remember, the gating system, that's the core of the system, the heart of the system. Okay? No gating, no Tomatis effect. Мы должны подчеркнуть, что в методе Tomatis чередование играет самую важную роль. Это основа всей системы. Если не будет чередования, не будет эффекта Tomatis. So this is it. This is the gating system. This is an alternation between two settings called channels. То есть что такое система чередования? Это смена двух каналов, двух настроек. Two channels, one channel, one setting, if you wish, is such that we put some emphasis on the low frequency sounds and we decrease the perception of high frequency sounds. This is channel one. Первый канал, он проводит более низкие частоты, то есть акцент делается на низких частотах и смягчаются высокие частоты, уменьшаются высокие частоты. And then we have channel two, which is the opposite. We promote the perception of higher frequency sounds and we decrease the perception of low frequency sounds. И у нас есть канал номер 2, который работает наоборот, то есть он способствует прохождению или восприятию высоких частот и смягчает звуки низких частот. And there is a passage from channel 1 to channel 2, and this passage is triggered by one thing, by one element, which is the variations of intensity. When the energy increases, there is a passage from channel 1 to channel 2. И есть переключение между каналом 1 на канал 2, то есть мы говорим, что это интенсивность, то есть когда энергия усиливается, становится более интенсивной, идет переключение с канала 1 на канал 2. Stated another way, when there is an increase of energy, we train the brain to pick up higher frequency sounds and to decrease the perception of lower frequency sounds. То есть, другими словами, когда усиливается энергия, мозг проходит своеобразную тренировку и учится воспринимать высокие частоты и обращать меньше внимания на низкие частоты. Why do we want to do this? Because high frequency sounds, basically sounds, let's say, above 1000 Hertz, are very, very important for a lot of things. А для чего нам это нужно? Потому что высокие частоты, а это частоты, которые, как правило, больше 1000 Гц, играют важную роль в большинстве вещей. Number one, all that relates to language and communication is very important. Первое и, наверное, самое важное, это все, что касается языка, речи и общения. Number two, all that relates to musical analysis skills, very important. Второе, это все, что касается анализа музыки, анализа мелодии, это тоже очень важно, музыкальных навычек. Number three, and maybe more importantly, the capacity to arouse the brain. We arouse the brain through high frequency sounds. This is very, very important. И третье, это также очень-очень важно, мы говорим о способности высоких частот возбуждать, то есть активировать мозг. Because without sufficient arousal, there's no attention, there's no awareness. Если нет достаточной активации или возбуждения коры головного мозга, мы говорим, что у нас нет достаточного уровня внимания. This doesn't mean that we totally remove low frequency sounds. No, we do not remove totally. We do not subtract the low frequency sounds from the spectrum. It's just that we decrease the intensity of low frequency sounds
so that we avoid a kind of overwhelming effect of low frequency sound. Но это, конечно же, не означает, что мы полностью убираем или как бы отнимаем низкие частоты из звукового спектра. Конечно же, нет. Мы просто уменьшаем интенсивность этих частот, и таким образом это позволяет нам избегать как бы настройки уха на эти частоты, когда ухо нам воспринимает только эти частоты. If the exposure to low frequency sounds is excessive, the problem is that we can create fatigue. We can create also the inability to perceive with precision speech sounds, for example. So that's why it's very, very important to regulate the extent to which these low frequency sounds are perceived. And that's why it's very important to train the brain to perceive according to this model here, this model that is represented by channel 2. Когда ухо слишком настроено на низкие частоты или как бы получает слишком большую порцию низких частот, это может привести к утомляемости, к другим разным негативным факторам. Поэтому очень важно, чтобы ухо воспринимало низкие частоты именно по такой схеме, которая представлена здесь. То есть по такой схеме, которую представляет канал 2. Actually, low frequency sounds are very important to stimulate the motor part of the ear, to stimulate the vestibule. Низкие частоты играют важную роль в стимуляции моторной функции, которую выполняет ухо, то есть стимуляции преддверия. But once again, provided that the stimulation by low frequencies is not excessive. Но это, конечно же, при условии, что такая стимуляция низкими частотами не является чрезмерной. So this is the main thing. We have this alternation, and remember the pattern of alternation between channel 1 and channel 2 is hardly predictable by the brain. То есть мы говорим о такой смене каналов, о таком чередовании каналов. И помните также тот факт, что это чередование является абсолютно непредсказуемым для мозга. So that the brain is kept in a state of interest, of surprise. Таким образом, мозг постоянно как бы находится в состоянии заинтересованности, в состоянии ожидания чего-то непредсказуемого. The brain is constantly fed with new information, if I may say, and for the brain this is very rewarding. Мозг постоянно получает абсолютно новую для него информацию, и для мозга это играет очень большую положительную роль. And when you reward a brain, you trigger motivation. And this is quite interesting for us because when you trigger motivation, where you trigger all the more attention, and besides, the brain is going to ask the ear, if I may say, to function better. So you see, we have a kind of top-down process here. From the brain to the ear. То есть мы говорим, что если происходит такой процесс, то происходит мотивация мозга. В свою очередь, если происходит мотивация мозга, это способствует усилению внимания. И если идет усиление внимания, то мы можем сказать, что мозг своего рода отдает приказ уху функционировать лучше. То есть мы говорим о таком порядке работы, то есть сверху вниз, от мозга к уху. So now we have a gating system, and remember, actually, we use a double gating system, twofold. То есть сейчас мы переходим к понятию чередования, и помните, что мы используем двойное чередование. Why am I saying that? Because, remember, we have two types of conduction. We have bond conduction and we have air conduction. Почему я говорю о двойном чередовании? Потому что, помните, у нас есть два типа проводимости, то есть костная проводимость и воздушная проводимость. So we have one gating by bone conduction and we have also another gating by air conduction. То есть чередование происходит по костной проводимости, а также чередование проходит и по воздушной проводимости. And the principle of a system is such that the gating by bone conduction always occurs before the gating by air conduction.
Принцип работает так, что чередование по костной проводимости происходит всегда раньше, чем по воздушной проводимости. Because when we do this, when the gating by bond conduction occurs first, what is happening is that we prepare the brain and the ear to receive the information coming from the outside by air conduction. Что происходит, когда происходит чередование по костной проводимости? Таким образом, мы готовим мозг и ухо воспринимать информацию, которая поступает к нам, так сказать, извне, то есть по воздушной проводимости. Since we have two types of conduction, bond conduction and air conduction, well, it entails that we have two parameters to control the gating respectively by bond conduction and by air conduction. We have two parameters for that. Поскольку у нас есть два типа проводимости, то есть костная проводимость и воздушная проводимость, соответственно, у нас есть два параметра, с помощью которых мы можем контролировать это чередование. The parameter that enables the control of the gating by bond conduction is called delay. Параметр, который позволяет нам контролировать чередование по костной проводимости, называется задержка. Delay, it is the time that is necessary to switch from channel 1 to channel 2 by bond conduction. Что такое задержка? Это время, необходимое для перехода с канала 1 на канал 2 по костной проводимости. Delay has an effect on the contraction of a stirrup muscle. Задержка оказывает эффект на сокращение мышцы стремечка. Remember, in the middle ear, there are two muscles, the stirrup muscles and the muscle of the hammer. Right? Помните, что в среднем ухе у нас расположены две мышцы, так? Мышца стремечка и мышца молоточка. Delay has an action upon the stirrup muscle, which is the most important muscle in the Tomatis system because this is the muscle that enables to regulate the level of acoustic energy inside the inner ear. It's very, very important. Мышца стремечка играет очень важную роль, поскольку она помогает регулировать уровень акустической информации в ухе. Then we have a second parameter for the gating by air conduction, and this parameter is called precession. Дальше у нас есть второй параметр, который работает, когда мы говорим о воздушной проводимости, и этот параметр называется прецессия. So, what is precession? The definition, it's the time it takes to switch from channel 1 to channel 2 by air conduction once the gating by bone has been achieved. Что такое прецессия? Это время, необходимое для переключения с канала 1 на канал 2 по воздушной проводимости, когда переключение по костной проводимости уже произошло. Because once again, I repeat myself, remember, with the Tomatis technique, the gating by bond conduction always occurs first. И я еще раз повторюсь, в методе Tomatis чередование по костной проводимости всегда происходит раньше. And precession has mostly an effect upon the other muscle, the muscle of the hammer, situated at the level of the eardrum. И прецессия, в свою очередь, оказывает эффект на мышцу стремечка, которая расположена на уровне барабанной перепонки. Ой, на мышцу молоточка, Precession enables to control, enables the brain, actually, to control the amount of energy coming from the outside. Прецессия, то есть, можно сказать, как бы она влияет на мозг и позволяет ему контролировать объем энергии, звуковой энергии, которая попадает извне. It enables to manage, more precisely, to manage this amount of acoustic energy that we receive through air from the outside.
То есть можно другими словами сказать, что она позволяет нам управлять или контролировать объем акустической энергии, которую мы получаем с внешней стороны, то есть по воздуху. Due to the fact that we live in air, we are very sensitive to air conduction because this is our medium as human beings. And that's why precession can have very long values, like 2.5 seconds. Precision 100, remember, is 2.5 seconds. Поскольку мы, как люди, мы живем в воздушной среде, то для нас эта среда очень важна. И помните, что прецессия может составлять 2,5 секунды. So you see, it's a kind of two-step process. The technique is a two-step process. Number one, we control the level of the energy arriving directly to the inner ear through the body, thanks to the delay. And number two, we manage the amount of energy coming from the outside, thanks to precession. То есть таким образом мы можем как бы управлять или контролировать энергией, которая поступает нам по двум каналам. По костной проводимости с помощью задержки и по воздушной проводимости с помощью прецессии. And remember in the ELMA programs, the values of delays and precession are long. Long delays, long precession. И помните, что когда мы говорим о программах ELMA, то уровень задержки и уровень прецессии достаточно низкий. То есть у нас низкая прецессия и низкая задержка. Delay is set at 10, which means 250 milliseconds, or sometimes a bit less, 7, but it still remains something long. It's considered as a long values of delays. Задержка составляет уровень 10, то есть это считается достаточно низкой задержкой. And as for precession, precession is also is endowed with long values like 100, 2.5 milliseconds, and up to 60, which means 1.5. So it's shorter, but still it remains long. Прецессия в среднем составляет 100, то есть это 2,5 миллисекунды, и может быть до 60, хотя это, конечно же, другой показатель, но все равно считается достаточно низким. Okay. So that's why, as a principle of precaution, level 1, we have no listening test. It's very, very important to be sure that people will not be overwhelmed by the energy. Very, very important. Поэтому, когда мы говорим об уровне 1, мы следуем принципу предосторожности, поэтому мы не проводим тест на слушание, то есть аудиотест, и делаем все возможное, чтобы люди не получали чрезмерную дозу или чрезмерный уровень интенсивной энергии. Okay, so whatever the program is going to be like, these values, the F program is going to be very long, delay 10, precision 100, and then we shorten the precession, but still it remains quite moderate for the reason I just explained, principle of precaution. О какой программе мы бы не говорили, все равно задержка прецессии остаются достаточно медленные, то есть на низком уровне, и даже если в дальнейшем мы уменьшаем прецессию, она все равно остается на достаточно среднем, умеренном уровне, и все это потому, что мы должны следовать принципу предосторожности, о котором я уже говорил. Okay, now, we have different programs, as you know, in the ELMA programs. Как вы знаете, в системе программах ALMA есть различные программы. And the idea is that we systematically start with an F program and sometimes a T program. Как правило, мы начинаем с программы F, а иногда с программы T. Okay, so I'm going to put a display, I think, of the ELMA program, if I can do that. Let me see. Сейчас я попытаюсь переключить на мониторе, высветились программы ELMA. I can. Here.
because it's very important to come back to the composition of the programs. Очень важно, чтобы мы еще раз хотя бы вкратце повторили программы. So this is it. First of all, let's talk about the components of a program. The components of a program. Давайте сначала поговорим о компонентах программ. Что входит в программы? We use basically three types of music. Three types of music. Как правило, используются три типа или три вида музыки. The music of Mozart, number one. Первое – это музыка Моцарта. Number two, Gregorian chant. Далее григорианские пения. And number three, we use, from time to time, we can use waltz. И третий тип музыки, иногда мы можем использовать вальсы. Okay, MU, it's a coding for the music of Mozart, full spectrum, all the frequencies. Что такое MU? Это музыка Моцарта, которая включает весь спектр, весь звуковой спектр. То есть все частоты. Well, definitely, this is the main component of any type of ELMA programs, because this is the most complete. That's why. Эта музыка является одним из основных компонентов в любой программе ELMA, потому что это, можно сказать, полная музыка. То есть со всем спектром. Okay, so I think that for you to better understand this idea of the impact of the recordings, I'm going to develop a notion that can be useful for you, and it is the notion of zones of listening. Чтобы вы лучше поняли, на что воздействуют эти программы, я хочу ввести такое понятие, как зоны слушания. What does it mean? Что это означает? It means that in the Tomatis system, we classically tend to divide the full spectrum of sounds, from very low sounds to very high sounds, into three parts, three zones. В методе Tomatis, как правило, мы делим весь звуковой спектр, то есть весь спектр частот от низких частот до высоких, на три зоны слушания. The first zone, called zone 1, or sometimes also called the vestibular zone, is the zone from very low frequencies up to 1000 Hz. Первая зона, а ее еще часто называют вестибулярной зоной, это та зона, которая охватывает зону от очень низких частот до 1000 Гц. Okay. If you continue level 2 with a listening test, where you will be able to visualize these zones, actually. And on the listening test, we can work with these zones. Okay. But even if you don't have a listening test, doesn't matter. The most important thing is to understand the principle. То есть с этими зонами уже, если вы пойдете дальше, вы будете работать на втором уровне, когда вы будете проводить аудиотест, и там вы будете иметь возможность как бы более прицельно работать с этими зонами. Вот. Но на данном этапе вам главное понять, что такое эти зоны. So, zone 1 is a zone that is important for having a big impact upon the vestibule. And the vestibule is the part of the ear involved in a lot of processes, actually. То есть, когда мы говорим о первой зоне, то мы говорим о том, что она влияет на преддверие, то есть на вестибулярный аппарат, а вестибулярный аппарат задействован в очень многих процессах. Of course, all the motor processes regarding balance, regarding postures, regarding coordination. These are the classic elements of the vestibule. Конечно, мы говорим о том, что вестибулярный аппарат воздействует на моторную функцию нашего организма, то есть мы говорим о контроле баланса, положении тела в пространстве, координации. But more than that, the vestibule is extremely involved in what are called the visual spatial abilities. Visual spatial abilities.
Но также мы можем говорить, что преддверие играет большую роль, когда мы говорим о визуально-пространственных навыках или способностях. The capacity to process distances, the capacity to navigate in space, for example. То есть это способности, которые позволяют нам ориентироваться в пространстве, правильно оценивать расстояние. The capacity to perceive symmetry or dissymmetry in space, for example. Это, например, способность воспринимать симметрию или отсутствие этой симметрии в пространстве. The capacity to make a representation of an object in space according to the position of one's own body. Very important. Это способность правильно оценивать положение каких-либо предметов в пространстве по отношению к нашему телу. Это очень важный навык. The capacity of auto-location, that means the capacity to situate yourself in space, in a given place. Very important. Это способность к автолокации, то есть авторасположению. То есть это означает способность оценивать расположение самого себя в пространстве. But along with that, the vestibule is also a part that is involved strongly in emotional regulation. Но также преддверие, вестибулярный аппарат играет очень важную роль для регулирования эмоций. Through its strong connection with the limbic system. Он имеет сильную связь с лимбической системой. But also through its connection with the autonomic system. Но также он связан и с автономной системой. And particularly, it has been shown that the vestibule has a power to regulate the sympathetic system. То есть мы говорим, что преддверие имеет воздействие на симпатическую систему. A system of stress, if you wish. Okay? То есть как бы систему стресса, так сказать, или реакции на стресс. The regulation capacity of the vestibule in terms of emotion are very easy to understand intuitively. For example, think about a baby that is gently rocked Чтобы by his mother. Чтобы понять, как преддверие, например, какое влияние преддверие оказывает на наши эмоции, представьте себе ребенка, которого очень мягко и нежно укачивают. Okay, the baby is in his cradle and is gently rocked by the mother, and of course this has a soothing effect, regulating effect. You know? This is the idea. Ребенок лежит в колыбельке или в кроватке, и мама его очень мягко, очень аккуратно укачивает, и такое укачивающее действие оказывает успокаивающий эффект на ребенка. And more generally, it's a well-known fact that, of course, movement, physical activity is a strong regulator of emotional processes. Okay? Ну, уже это является доказанным фактом, что любое физическое движение, оно является регулятором эмоциональных процессов. So emotion regulation is a key aspect, and when we use the sounds in zone 1, meaning low frequency sounds up to 1000, we have an emotional regulating aspect, a soothing effect that is very, very important. То есть, если мы говорим о зоне 1, то есть это низкие частоты, вплоть до частоты 1000 Гц, мы говорим, что происходит эмоциональная регуляция, то есть эти частоты оказывают успокаивающий эффект. Along with this aspect of emotion regulation, the vestibule is also involved in all that relates to socialization. It's very, very important, the capacity to communicate with other people. Также, кроме эмоциональной регуляции, преддверие играет большую роль в социализации, то есть в способности общаться. The capacity to understand others' point of view. То есть это способность понимать других. It comes from the fact that the vestibule is involved in networks that are mirror neurons networks, networks that are endowed with mirror neurons. Okay, so you know that this type of neurons are very, very important for social cognition, the capacity to understand the ideas and intention of others.
Дело в том, что преддверие как бы связано с сетью зеркальных нейронов. Эта сеть играет очень важную роль, поскольку она отвечает за социальную когницию, то есть это способность понимать намерения и действия других людей. One other aspect of a vestibular system, which is also very important, is memory. The vestibule is involved in memory processes, definitely. Также большую роль преддверие, вестибулярный аппарат играет в развитии памяти. This is mostly due to the strong connection existing between the vestibule and the key part regarding memory, which is the hippocampus. Это происходит благодаря связи между преддверием и одним из органов мозга, то есть гиппокампусом. And as a matter of fact, this is another well-known fact, but when you associate learning with movement, well, most of the time you can favor memorization processes. И это уже также является доказанным фактом, что если вы учите что-то, и это сопровождается каким-либо физическим движением, это способствует лучшему запоминанию. Finally, the vestibule is also involved in the regulation of executive processes and attention. Преддверие также играет роль и в так называемых исполнительских функциях, то есть когда мы говорим о внимании. This is due to a strong connection existing between the prefrontal cortex and the vestibule. A lot of research about that now. Это опять же благодаря связи между преддверием и определенными участками коры головного мозга. Также есть уже доказанные исследования. Regarding the body, one aspect I didn't mention is also, of course, the involvement of the vestibule in the formation of body schema, right? The sense of grounding too. Также я еще не упомянула об одном аспекте, за который отвечает преддверие, это понятие так называемого положения тела. With a lot of children's kids you are treating, this is very important. Grounding, the capacity to feel here and now in one's own body, this is something very important. Это очень важно, поскольку вы работаете с детьми, для которых важно понять, вот как работает их собственное тело, как оно расположено в пространстве. So you see, when you use zone 1, when you preserve zone 1, you preserve all these processes, you enable all these processes to take place, okay, and to improve and to be regulated. That's why it's very important, according to the program, to use this zone. And of course, if I come back to MU by itself, which is full spectrum, includes this zone 1. То есть, когда мы работаем с зоной 1, мы задействуем или оказываем влияние на все те процессы, о которых я говорил. И помните, что музыка МЮ, то есть это музыка, в которую входит весь звуковой спектр, она и входит в эту зону 1, то есть охватывает частоты этой зоны 1. So if I recap, in terms of impact of the recordings, if I want to work on zone 1 with all the processes that it involves, what type of recording could I use? То есть, если вот мы говорим, опять же, о влиянии этих записей, влиянии программ, если я хочу повлиять на процессы, которые охватываются зоной 1, то какую музыку, какую запись мне необходимо использовать? Well, number 1, MU, of course. В первую очередь, это музыка MU. Number 2, low pass recordings. Во вторую очередь, это записи, где проводятся или где способствуются, где происходит способствование низким частотам, где смягчаются высокие частоты. Remember low pass. Low pass means that I pass low. Так, помните, что мы говорим о фильтрах, то есть мы в данном случае должны усилить или провести низкие частоты, сделать акцент на низких частотах. Remember on your TalkServe, on the screen of your TalkServe, the coding is LP for low pass, low pass.
И если мы говорим о схеме записей, то вы должны выбирать записи, которые обозначаются буквами LP. LP означает low pass, то есть низкопроводящие частоты, частоты низкие. Means that I've removed, I've dampened, I've filtered high frequencies, but I've preserved, I have kept low frequencies, meaning zone 1. То есть это означает, что мы смягчили, несколько уменьшили высокие частоты и максимально сохранили низкие частоты, то есть запись у нас, оказывается, попадает в зону 1. So once again, if I want to work on zone 1, I can use MU, I can use LP, low pass. То есть еще раз, если мы хотим работать с процессами, которые охватываются зоной 1, мы работаем с музыкой MU или записями LP, то есть записями, которые проводят низкие частоты. What I can also use, of course, is Gregorian chant. Что также еще можно использовать, это григорианские пения. Because Gregorian chant contains low frequency sounds. Потому что в григорианских пениях также присутствуют низкие частоты. So it means that zone 1 is preserved. Okay? То есть это означает, что зона 1, она охвачена григорианскими пениями. Finally, another type of recording I can use is the music of Mozart, meaning MU, that has been band-passed in a certain way, band-passed. Также можно использовать музыку Моцарта, но которая была обработана как бы широкополосным фильтром. I can use BPU1. BPU1. То есть эта музыка, это записи, которые обозначены аббревиатурой BPU1. Because the range of BPU1 is from 500 to 3000 Hz. Поскольку здесь звуковой диапазон составляет от 500 Гц до 3000 Гц. So this means that the range between 500 and 1000, which belongs to zone 1, is preserved. То есть это означает, что та зона 1, которая нам нужна, это от низких частот до максимум 1000 Гц, в этих записях также присутствует. So this is another type of recording that will enable to work on zone 1. То есть это те записи, которые охватывают зону 1, или те процессы, которые охватываются зоной 1. Now, interesting. If you consider the T program, what do you have in the T program? Если мы возьмем, например, программу T, то что у нас входит в программу T? Well, you have MU. У нас есть MU. So zone 1 is involved. То есть зона 1 охвачена. Gregorian chant, so zone 1 is involved. Григорианские пения. Low pass, so zone 1 is involved. Записи LP, опять же, зона 1 присутствует. And BPU1, so that zone 1 is still involved. И BPU1 также у нас охватывает зону 1. So you see, we have a program that is quite interesting for zone 1 with all the consequences that it entails, meaning emotion regulation, body schema, spatial navigation, all the visual spatial abilities, all the process of socialization, all the process of memory, executive functioning, all this process can be dealt when you preserve zone 1 through the T program. It's very, very interesting, the T program. То есть, посмотрите, если мы говорим о программе T, то по записям, которые присутствуют в этой программе, мы видим, что они действительно оказывают влияние на все те процессы и аспекты, о которых я говорил. Это и аспекты социализации, и эмоциональной регуляции, и исполнительские функции, и моторные процессы, то есть контроль баланса, положение тела в пространстве, координация, визуально-пространственное ориентирование, память. Все это присутствует. And of course, this is not pure coincidence if the T program should be the very first program to use. Of course, it's not coincidence. Okay? И поэтому не случайно мы рекомендуем именно программу T как первую программу, которую вы должны использовать.
Besides, keep in mind that we have a delay in a precession, but the longest possible. We have delay 10 in the T program. We have precession 100 in the T program. So you see the speed of gating is slow, so that it's quite acceptable for people. И помните, что именно в этой программе самая длинная задержка и самая длинная прецессия. Задержка составляет 10, прецессия 100, соответственно, идет самая медленная скорость чередования, которая является наиболее комфортной для большинства людей. Okay, another type of program that works very well with Zone 1 and all the processes that are involved is, of course, the sequel, if I may say, the sequel of a T program, which is the F program. Вторая программа или другая программа, которая также очень хорошо работает с теми аспектами, которые задействованы в зоне 1, это так называемая программа sequel, программа T, то есть программа F. Because once again, we'll have MU, Gregorian, and low pass. Потому что, посмотрите, у нас опять в этой программе присутствуют MU, григорианские пения и записи LP, то есть записи, где проводятся низкие частоты. All these recordings have a strong impact on zone 1. Okay? Все эти записи будут оказывать воздействие на аспекты, которые охватываются зоной 1. And once again, it's not coincidence that this program should be applied either after a T or as a first program if you do not use a T. И поэтому, опять же, не случайно, что эта программа рекомендуется как программа, которая проводится после программы Т, или как первая программа, если вы решаете не проводить программу Т. What type of a program can be quite interesting to work on zone 1 particularly? Let's say. Какие еще программы нам бы подошли, если мы говорим об охвате зоны 1 или тех процессов, которые входят в зону 1? Давайте посмотрим. Well, definitely the E program. The E program. Это программа E1. E1A. Due to the composition of the E program. Это благодаря, опять же, записям, которые входят в эту программу. Once again, we see MU, zone 1 is involved. Посмотрите, у нас опять присутствуют записи MU, зона 1 охвачена. Gregorian chant, zone 1. Григорианские пения, зона 1. Low pass, zone 1. Музыка LP, то есть где акцент делается на низких частотах, зона 1. Waltz, definitely zone 1. Вальсы, также зона 1 охвачена. By the way, keep in mind that waltz is especially used in the Tomatis method to strengthen the work on the vestibule. It's made for that. Right? И помните, что в методе Tomatis вальсы непосредственно или специально используются для того, чтобы способствовать работе преддверия. Due to the specific rhythm of waltz, which is a 3-on-4, okay, and has a strong impact on dynamic part of the vestibule, the semicircular canals. То есть благодаря специфическому специальному ритму вальсов, да, это 3/4, мы оказываем влияние на преддверие, а именно на динамические части преддверия, то есть полукружные каналы. And finally, MD, which will also have an impact on zone 1. MD is densified music, which is MD is some MU that has been enriched in energy. Okay, so it's in a way, MD is a kind of super MU. И также вы видите, что здесь присутствует музыка MD. Что такое MD? Это так называемая усиленная музыка, то есть это музыка MU, но обогащенная или усиленная на всем спектре. То есть мы можем сказать, что это усиленная музыка MU. So here again, very good program to work on zone 1 with all the processes that are involved. Okay, very good program. Now the difference between the E program and the T and F program, that's the speed of gating. Here we have a program that is more dynamic because precession is set at 60, not 100.
Вы видите, что программа И1 также очень хорошо подхватывает зону 1, но в чем отличие программы И1A, например, от программ F или от программы T, это разная скорость чередования. Здесь прецессия выставлена на 60, а не на 100, как в предыдущих программах. That's why before applying program E, you should necessarily apply F, and most of the time with the kids you have T and F. T and F. И поэтому до проведения программы, например, И, вы в обязательном порядке должны провести программу F, а принимая во внимание детей, с которыми вы работаете, то, возможно, программу T и F. By the way, we know now that there can be a problem sometimes in the passage between F and E. Can be a problem. И мы знаем, что, возможно, могут быть некоторые трудности или проблемы с переходом от программы F к программе E. What I mean is that you have, let's suppose you have applied, you have used an F program, and the kid is better, feels better, you know, process better, is more calm and things like this. And then you switch to E program, and after a few days, you see the kids, but starts to be agitated again, tensed, irritable, and things like this. Часто наблюдается такое, что вы проводите программу F, вы наблюдаете улучшение, ребенок действительно реагирует на программу, становится более спокойным. И далее, когда вы начинаете проводить программу И, то через несколько дней вы замечаете, что ребенок становится возбужденным, беспокойным, возможно, раздражительным. Well, if this type of thing happens, it's because the speed of gating is now too fast. Если вы наблюдаете такие явления, то это означает, что скорость чередования стала слишком большой. The kid is experiencing difficulties in the passage from precession 100 to precession 60. То есть ребенку очень тяжело перейти от прецессии, которая была выставлена на 100 в предыдущих программах, к прецессии, которая здесь выставлена на 60. Precession 60, which is once again 1.5 seconds, precession 60 is too quick for him. То есть это означает, что такая прецессия для этого ребенка слишком быстро, это 1,5 миллисекунды. And consequently, after certain times, generally after a few days, he feels overwhelmed, saturated by the information. И это означает, что через несколько дней ребенок получает переизбыток информации. Он слишком перенасыщен поступающей звуковой информацией. Okay, so in order to solve this problem, you can do two things. Чтобы решить эту проблему, можно сделать две вещи. Number one, you can act on the time of exposure. То есть можно воздействовать на время слушания, то есть сколько ребенок слушает программу. You reduce the time of exposure. То есть вы сокращаете время прослушивания. If you do 2 hours with a kid, which is a lot, with most of kids, you do 1 hour and a half. If you do 1 hour and a half, you do 1 hour. Right? То есть если, например, первоначально ребенок у вас слушает 2 часа, то, значит, вы сокращаете время прослушивания до 1,5 часов. Если ребенок слушает 1,5 часа, вы сокращаете время прослушивания до часа. You can be even more subtle than that. I mean, you can alternate the time of some different times of exposure. For example, you can do one day you're going to do 2 hours, the day after you're going to do 1 hour and a half or 1 hour. You see, you can even do that, alternate the time of exposure. То есть вы можете также чередовать длительность времени прослушивания. То есть, например, один день ребенок слушает 2 часа, на второй день, например, 1,5 или час. Another way to play with time of exposure is not necessarily to expose the kid every day. You can make break if it's possible, of course, in terms of organization. You can put breaks within the week instead of doing like every day or 6 days a week. You can perfectly do 3 or 4 times a week.
Ну и также вы можете воздействовать и на частотность прослушивания. То есть если, например, ребенок слушает каждый день или 6 дней в неделю, вы можете сократить количество прослушивания до 3-4 раз в неделю, то есть сделать перерывы между днями. The second aspect, if you want to solve this problem of a passage of procession, is to mix the programs. It's very, very important. You mix the program. Instead of doing a pure E program, you are going to mix the E program with an F program. Второй вариант, как вы можете повлиять на такую ситуацию, например, это смешивать программы, то есть комбинировать программы. Вместо того, чтобы слушать только программу И, вы можете чередовать программу И и программу F. So systematically, my advice is that after the break, when you resume a session, let's suppose that after the break you start an E, well, systematically, the first day will not be E, the first day will be F. You start with the first day F. То есть, когда вы, например, делаете такие паузы между слушаниями, возможно, систематически лучше сразу не начинать с программы И, а, например, включить запись F. Then you can put an F day at the 6th day, at the middle of the program, you use 1 day of F. Или, например, если у вас программа И идет, на 6-й день вы можете включить программу F. Then finally, for the final day, you use an F day and not an E day. И опять же, можно включить записи F в последний день программы И. This has the effect of changing precession 60 into precession 100. It's a big difference. И действительно будет эффект от того, что вы меняете показатели прецессии, то есть идет смена от 100 к 60 и назад. So you see, you have composed a program which is 10 days of E and 3 days of F. То есть таким образом у вас получилась как бы комбинированная программа, которая состоит из 10 дней программы и 3 дней программы F. Then you can have another variation, which is more moderate, even more moderate. Далее можно иметь еще одну комбинацию или еще одну вариацию, которая еще более умеренная или еще более уменьшенная. If you want to be more gradual, you are going to insert another day of F between day 1 and day 6. Если вы хотите еще более смягчить программу, вы можете вставить еще один день записи F между, например, 1-м днем и 6-м днем. For example, day 4, you will put another F. Например, 4-й день прослушивания программы И вы ставите запись F. And according to the same principle, you will add another day of F between the 6th day and the last day. И, следуя этому же самому принципу, вы можете поставить еще один день программы F между 6-м и 10-м днем. For example, day 10. Например, 10-й день. Or day 9, okay? Или 9-й день, например. So you see now you have composed a program, you have made up a program which has 5 days of F, okay, and 8 days of E. Таким образом, вы составили комбинированную программу, которая состоит из 5 дней записи F и 8 дней E программы. This approach will enable you to be more gradual and avoid this effect, of overwhelming due to the passage of precision 100 to a precision that is too quick for some kids. И таким образом, с помощью такого подхода вы сможете избежать вот этого переизбытка информации звуковой, которую получает ребенок, то есть облегчить переход от прецессии 100 к прецессии 60. Okay, this is the version A. Now remember, you have also a B version. The difference is that there's no ND.
Посмотрите, мы говорили с вами о программе E1A, также есть программа E1B, и вы видите, что здесь нет музыки MD. So, as you can understand, the B version is more gradual than the A version. То есть, опять же, вы можете видеть, что программа E1B является более умеренной или более постепенной, чем версия E1A. Because MD is a very kind of aggressive type of music. Right? Это потому, что музыка MD является своего рода такой агрессивной музыкой. It's very arousing, and some kids they can't stand that. Okay, they don't have the capacity, okay, to be exposed to that. I'm thinking about epileptic children, number one. И эта музыка действительно оказывает возбуждающий эффект, поэтому она может иметь негативное воздействие, например, на детей с эпилепсией. And more generally, hypersensitive kids. А также на нее могут реагировать гиперчувствительные дети. But you see, the principle is the same, okay? We have MU, zone 1 is involved, GC, zone 1 is involved, VL, zone 1 is involved, low pass, zone 1 is involved. So we still continue to work on zone 1. No problem. В остальном, вы видите, здесь присутствует музыка МЮ, григорианское пение, вальсы, а также музыка, которая проводит низкие частоты, то есть LP. Все это означает, что мы все еще остаемся в зоне 1, то есть воздействуем на те аспекты, которые охватываются зоной 1. Then you have a level 2 of the program. The difference is that now we will see appearing a bit of high pass filter. Means that something like this. Along with the work on zone 1, we want to work on another zone. So now I'm going to talk about the other zones. Если мы посмотрим на состав программы И2, то мы видим, что здесь уже присутствует музыка MF500, то есть мы видим, что также охватывается зона 1 по компонентам записи, которые сюда входят, но также уже охватывается и зона 2, которую я сейчас вам расскажу. So far I have talked about zone 1 that goes from low frequency sounds up to 1000 Hertz. Okay? То есть до этого мы с вами говорили о зоне 1, в которую входят низкие частоты до частоты 1000 Гц. Now, there is another zone, which is called zone 2. Есть другая зона слушания, вторая зона слушания, которая называется зона 2. Which involve the medium range frequencies. В нее входят средние частоты. Basically, from 500 Hertz to 4000 Hertz. То есть это от 500 Гц до 5000, 5000, right? 500, sorry. 500 to 4000. До 4000 Гц. This is called, zone 2 is called the zone of, depends on the different names for the zone of communication, zone of language and zone of communication. То есть в эту зону входят частоты от 500 до 4000 Гц, и ее можно назвать зоной коммуникации, зоной языка и речи. Well, this is by excellence the zone involved in speech processing. Okay? По самому названию мы понимаем, что эта зона охватывает все аспекты, связанные с речью. But more generally, the capacity to process information, sound information with precision. То есть мы говорим о способности обрабатывать звуковую информацию очень точно и четко. This is also a zone that is strongly involved in musical abilities, the capacity to discriminate sounds very close to each other. The capacity to play in tune, the capacity to sing in tune, for example. Также это зона, которая отвечает за музыкальные способности, за музыкальные навыки, то есть различать звуки, умение, например, попадать в мелодию. The capacity also, of course, because due to speech influence, the capacity to process meaning. Okay? Process meaning. Также, поскольку мы говорим об языке и речи, мы говорим также о способности обрабатывать или осознавать значение.
the capacity to formalize thinking, meaning the capacity to be able to put your own thinking into words. То есть мы говорим о способности формализировать наше мышление, то есть облекать наши мысли в слова. Some people have difficulties to do that, not only kids, but some adults too. You know, they have a kind of intuitive thinking, they have ideas, but it's difficult for them to turn these ideas into words. Эти способности, скажем так, проблемы с этими способностями могут возникать не только у детей, но также и у взрослых. У некоторых взрослых есть они очень хорошо мыслят, у них интуитивное мышление, но им сложно перевести свои мысли, свои идеи в слова. So this is zone 2, and once again, zone 2 ranges from 500 Hertz to 4000 Hertz. То есть еще раз, если мы говорим о зоне 2, то здесь охватываются частоты от 500 Гц до 4000 Гц. By the way, you maybe have noticed that zone 1 and zone 2 overlap. Возможно, вы уже увидели, что зона 1 и зона 2 как бы накладываются друг на друга. They overlap on the octave between 500 and 1000. Okay? То есть мы видим, что происходит наложение, где идет накладка, где идет октава от 500 до 1000 Гц. There is no strict delineation between zones. Doesn't make sense, actually. Естественно, что нет такого четкого и очень строгого разграничения между двумя зонами. So now, if I want to work on the zone of communication, language, okay, formalization of thinking, precision in terms of sound processing, what type of recording should I use? What type of recording should I use? То есть, если я хочу работать вот с этими способностями, о которых я говорил, способностями, связанными с речью, общением, формализированием нашего мышления, четкости обработки звуковой информации, то какие записи мне следует использовать? Well, basically, I should use recordings that are endowed with a range of more or less, but with a range of zone 2, 500, 4000. То есть, в первую очередь, это должны быть те записи, которые попадают в зону от 500 до 4000 Гц, ну, в среднем. And that's where the L programs come into play. Okay? В данном случае мы будем говорить о программах L. Because precisely in the L programs are endowed with an intensive use of BPs. Okay? Потому что именно в программах L мы довольно интенсивно используем записи BP. And also HP, high pass filter at 500. А также музыку MF, отфильтрованную на частоте 500. Remember HP, remember on the talks up, on the screens of the talks up, you have HP, high pass, means that I have filtered low frequencies. Okay? То есть HP это означает, что Оксана? Оксана? Мы вас не слышим. Извините, пожалуйста, есть небольшая заминка от нашего переводчика. Секунду. Allô, Jean-Pierre? Oui. On a perdu notre traductrice. Attends.
Так, секундочку, сейчас я снова отправлю приглашение нашему переводчику. Jean-Pierre, à mon avis, de toute façon, on n'aura pas le temps de faire les questions parce qu'on doit arrêter à 40. Ouais. Donc, ce qu'on fera, je vais leur demander donc, par rapport à leurs questions qu'ils m'envoient une Они, liste. слышите меня? А, Ко мне? Оксана, вы вернулись? Да. Да, теперь Да, я слышим вернулась. снова вас. Окей, давайте продолжим. Да. Секундочку. Jean-Pierre, Oui. Yes. je vais donc leur faire une annonce que pour les questions, je vais leur demander les questions par écrit. Oui, voilà. Et on les traduira pour toi, tu y répondras et on les traduira ensuite et je l'enverrai à tout le monde. D'accord. Ça va? Ça marche. Ouais. Ok, on fait comme ça. Donc, tu termines jusqu'à 40, ça va? Ça va. Je vais juste leur dire. Уважаемые участники семинара, то есть немножко, то есть у нас сегодня времени не хватает для того, чтобы взять, то есть отвечать на ваши вопросы. Я попросил Жан-Пьера, чтобы он закончил вебинар, то есть, до 40, как это было предвидено. То есть вы мне можете все ваши вопросы по поводу семинара отправить мне на e-mail. Все вопросы будут переведены, и Жан-Пьер на них ответит, и мы отправим их для всех. Сожалею, что мы не успели, то есть на самом-то деле мы организуем, то есть в будущем, то есть дополнительный семинар, так что не волнуйтесь, то есть также будут, и вы сможете, то есть получить ответы на ваши вопросы. Я сейчас дам слово Жан-Пьеру, чтобы он закончил. Vas-y, Jean-Pierre. Okay, so I was talking about zone 2. We have not so much time, so I'm going to be short. I was talking about zone 2 and the use of recordings that tap into zone 2, okay? And particularly these recordings are BPs, okay? BPU and BPU1. То есть я говорил о зоне 2, у нас не так осталось много времени, поэтому очень коротко. Мы говорили, что должны использоваться записи, которые попадают в диапазон этой зоны, то есть это записи BPU и BPU1. Actually, you understand that we have, in the EMA program, we have three families, E, L, and MA families, okay? То есть если мы говорим о программах ELMA, то здесь, так сказать, есть три семьи. Это E, L и MA. And as you may guess, actually, for each type of family will correspond a particular zone of listening. Как вы уже, наверное, догадались, для каждой из этих семей мы отводим определенную зону. The E family for zone 1, the L family for zone 2, I am talking about now, and of course, as you may guess, the MA family for the third zone called zone 3. То есть мы говорим о том, что для программ E она охватывает зону 1, программы L охватывают зону 2, о которой мы сейчас говорим, и, как вы уже догадались, программы MA охватывают зону 3. So what is zone 3? Zone 3 is called zone of energy. Что такое зона 3? Это так называемая зона энергии. It ranges from 2000 Hertz up to 16,000, the limit of audition. То есть здесь мы говорим о зоне, которая охватывает частоты от 2000 Гц до 16000 Гц, когда уже это предел нашей слышимости. So now this is a zone that gives a lot of arousal to the brain. Это та зона, в которой происходит довольно сильное возбуждение нашего мозга. So this is a zone that is strongly involved, of course, with all attention mechanisms, arousal mechanisms. This is very important. То есть это та зона, в которой включаются механизмы возбуждения коры головного мозга. It is also a support zone of zone 2 and zone 1, actually, because of this energetic aspect. И мы говорим, что эта зона оказывает своеобразную поддержку зоне 1 и зоне 2 благодаря вот этому аспекту энергии. If I use a metaphor, I could say that in a way, zone 3, that's the fuel for zone 1 and zone 2. То есть если мы можем использовать метафору, то можно сказать, что зона 3 является своего рода источником питания или топлива для зоны 1 и зоны 2. Because if you work on the body zone, okay, zone 1, or if you work on the communication zone, zone 2, okay, but if there's not enough arousal, there's not enough energy,
it will be useless. Okay. То есть, да, вы можете работать над зоной 1, которая больше направлена на эмоции тела, вы можете работать с зоной 2, которая больше охватывает аспекты коммуникации и речи, но без достаточного уровня энергии эта работа, наверное, не приведет к желаемым результатам. And particularly regarding language processing, definitely zone 3 enables a kind of fine tuning of zone 2. Zone 3 enables the fine tuning of zone 2, the precision. То есть, если мы говорим об обработке информации или звуковой информации, над которой мы работаем в зоне 2, то зона 3 обеспечивает настройку на эту информацию, то есть достаточную точность и аккуратность обработки этой информации. So, of course, if I want to work on zone 3 in terms of recording, I am going to use what? Well, one key type of recording, which is HP, high pass, of course, high pass. И если я хочу работать непосредственно над аспектами, связанными с третьей зоной, то я буду использовать записи, где стоит аббревиатура HP, то есть это называется фильтр, который пропускает высокие частоты, делает акцент на высоких частотах. So very rapidly, if I recap in terms of recordings, if I want to work on zone 1, I'm going to use the T program, the F program, the E program. То есть очень быстро выводы. Если мы говорим о работе с зоной 1, мы будем работать с программами T, F, E. These programs are characterized by full spectrum recordings like MU and D, but also low pass. Zone 1 is preserved. Right? То есть мы говорим, что именно в этих программах охватываются частоты, которые присутствуют в зоне 1, то есть это записи MU, MD и LP, то есть те записи, которые делают акцент на низких частотах. If I want to work on zone 2, well, I'm going to use BPs, band pass, and I'm going to use the L program mostly. То есть, если я работаю с зоной 2, я буду использовать записи с обозначенной аббревиатурой BP, то есть широкополосные записи, и в основном это будут программы L. And finally, if I want to work on zone 3, I'm going to use HP, okay, to give energy arousal. И если я хочу работать с зоной 3, то тогда я буду использовать записи с обозначением HP, то есть это те записи, которые пропускают или акцентируют высокие частоты, чтобы обеспечить возбуждение мозга. And mostly you will find HPs in the MA program. И в основном такие записи являются компонентами программ MA. So you see program E, zone 1, program L, zone 2, program MA, zone 3. То есть таким образом мы можем сказать, что зона 1 это в основном программы E, зона 2 это программы L и зона 3 это программы MA. So ask yourself this fundamental question, okay, which is this question: according to the problem I want to solve, okay, according to the goal of my client, to what extent do I need to work on zone 1? To what extent do I need to work on zone 2? To what extent do I need to work on zone 3? Поэтому задайте себе вопрос, принимая во внимание ту проблему клиента, которую вы хотите решить, или цель, которую вы хотите достичь с вашим клиентом, над какой зоной вам необходимо больше работать, то есть над зоной 1, зоной 2 или зоной 3. Okay, and this is very important because for you it constitutes a guideline in the choice of your program once, of course, you have used T and F, okay? This is a very, very important guideline for you. Поскольку ответ на этот вопрос будет являться для вас своеобразным ориентиром, какую программу необходимо использовать, при условии, что, конечно, первыми вы использовали программу T или F. Body processes, memory, visual spatial abilities, okay. Socialization processes too, okay. Zone 1. То есть, если мы говорим об аспектах, связанных с координацией, с балансом, эмоциональной регуляцией, визуально-пространственным положением и ориентацией в пространстве, да, тогда говорим о зоне 1. Communication using speech abilities, capacity to process information with precision and accuracy, well, zone 2.
Если вы хотите работать над аспектами языка и речи, коммуникацией, четкостью в обработке слуховой информации, тогда зона 2. Turning thinking into words, into language, okay, zone 2. Okay? Формулирование, то есть перенос идей в слова или формализация нашего мышления, облекание наших идей в слова, это зона 3. Energy, arousal, attention mechanisms, but also creativity actually, and fine-tuning of zone 2, where in that case, zone 3. Если мы говорим уже об энергии, о креативности, об аспектах, связанных с этим, ну тогда это больше будет зона 3. Jean-Pierre? Yeah, we have to stop, right? Oui, excuse-moi, si tu veux bien clôturer, donc le mot de la fin, s'il te plaît. Enfin, Yeah. Well, okay, so just like to finish with this, think in terms of impact of one recording and what is the impact of this specific recording on each zone. This is the most important. Самое главное, что вы должны понять, это влияние, которое оказывает определенная запись на определенные аспекты. То есть какого влияния вы хотите достичь, какого воздействия. This will be a useful guideline for you. То есть именно это воздействие должно стать для вас ориентиром при использовании программ. Okay. Спасибо большое всем, спасибо Жан-Пьеру, спасибо Оксане. Я благодарю вас за то, что вы приняли участие в этом вебинаре. Я вам отправлю видео этого вебинара и также отправлю видео предыдущего вебинара, который был организован в сентябре. То есть жду всех ваших вопросов, которые будут переведены все Жан-Пьеру и всем тогда отправлены, то есть с его ответами. Спасибо большое за участие. Извините еще раз, что не успели ответить на вопросы. Ну, то есть немножко тайминг такой. У нас сейчас будет другой вебинар для испанских участников. Спасибо большое всем. До скорого. До свидания. Okay, bye-bye. Всем до свидания. Спасибо.